Так, всем привет, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Геймс. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Banishers. Так, погнали. Так, сейчас я проверю звук. Все норм. Так, пламя во тьме у нас остается сюжетное задание. Так, и что у нас тут? Так, мы отдохнули, улучшили там все, что хотели. Откуда мы вообще пришли? Мы были сюда, пришли сюда, да. Тут, да, все правильно. They never learn, do they? Shoot the light. Hogging all the fun. Так, разобрались. Так, что у нас тут? А как туда наверх забраться? Интересно. Ничего интересного. Кстати, что нам карта говорит? Да, мы тут потихонечку что-то стартуем. У нас тут знак вопроса какой-то подвис. Я не знаю, что это за знак вопроса под землей. А, может, мы еще туда попадем? This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Так, понятно, что здесь куча народу погибло, я уже это понял. Так, продвигаемся тогда дальше. What is that? This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made change. Что себе цепи тут создали? How do we break them? I see a weak link. Red, I see a weakness. Let me show you. Whatever's down here, they're not like that. Да, здесь что-то веселое должно быть, походу. Я так предполагаю. Так, что у нас тут интересного? Так, где еще слабые места по цепям? Watch out! Spectre possession. Пошли нахер.
Red, look at this. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy, Некромантия? corpse raising, spirit control. that Хера kind себе of тут thing. движуха. Ever heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Easy as pie. I bet you can't cook. И все? Это мы вот сюда шли ради вот этой херни? Ну да ладно, раньше у меня ее не хватало. Сейчас у меня с избытком. Voices from the dead ripple here. Воспоминания? They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Так, что тут еще интересного есть? Ну, блядь, эти цепи тут, конечно. Надо искать слабые места. Мы потом сюда вернемся, когда вот эту цепь расхерачим. Там проход должен быть. Там мы были. Здесь ничего не висит. Ну да ладно. Так, теперь вагонетку надо тащить. А меня нихера. Ага, все, я понял. А чё она не поворачивается? Кто в курсе? Блять, это потому что я ее по центру не поставил? Да вы что, издеваетесь надо мной? Why were these galleries walled up? I don't know. The walls were there when we got here. As if our predecessors had a reason for blocking it up. А, может здесь что-то было? В этих пещерах. Вы тоже может быть. Что-то было. Pennington thought everything was fine. Really? He lied. He manipulated them all. He must face justice. We want proof. What more do you need? The captain must pay. Ну, пока что нам надо точно разобраться, что здесь происходит. Я лично не уверен. Spectral stains block the mechanism. Да? А чё я эти пятна не вижу? А, блядь, все, я понял. Сори. Сори, сейчас мы наверх туда поднимемся. I feel a draft.
from the invisible. Угу. 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 Так, может тут что-то интересное? Кроме вот этой херни. Что только вот это и все? А, нет, тут еще что-то есть. Ну, уже прогресс. Разбить цепь? Это мы вроде 2 уже разбивали. А что нам засчиталось как 1? А, я понял. Теперь я понял, что нам надо делать. Надо вагонетку туда на подъемник, мы ее еще будем поднимать и ею пользоваться, я понял. Для чего это движение вообще было нужно? Это обычная головоломка, как в резиках, там еще в других играх. Все то же самое. Так, сохранимся на всякий случай. Угу. Я так понял, что это с другой стороны мы отстрелим там что-то, да? Что-то где-то. Ну, я не вижу, где еще эти цепочки есть. Не понял. А, подожди. О, хорошо, что я обратил внимание. А то я бы там искал бы, как с той стороны выйти, чтобы мост опустить. Это был бы папандос, наверное.
Угу. И все, тут больше ничего нет. Я думал, тут будет пожестче. Ну да ладно. Кстати, странно, что нету этих штучек отстреливать. Воспоминания? Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Ну, может, это и не Пеннингтон. Тут что-то, блядь, сейчас меня начало уже немножко озадачивать эта ситуация. Возможно, это этот хрен дух. The chain goes that way. Could you reach it by those carts? Ага, все, вижу. Вижу, куда идти. Да, это, конечно, интересно здесь с мостом случилась какая-то история. Да ладно. Билет в один конец. Блять. Между балок нельзя стрелять. Ну что за херня? I have another in sight. Spectre heading for that corpse. Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp. Так, есть. Еще какие-то воспоминания? They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. День настанет. Угу. Так, заберем ресурс. Подожди. А, так эта вагонетка нам ничего не даст. Я думал ее сюда дальше гнать.
Не-не-не, нету смысла, я понял. Там закрытый проход. План катакомб. Weapons, sabotage plans. Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. А, все вижу. Это что такое? All right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. What's this? A black market shopping list. Can't be. We had few rations. Many starved. Что-то мне кажется, что этот Себастьян тут замешан. Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my... You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me. The cat... You're a murdering coward. Blame Pennington all you want. We know to... I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. You must make Pennington... You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward! I don't think he's coming back. Угу, мы вернулись, тут же цепь разбилась еще одна, да? Ну, минуточку. Так, теперь нам надо посмотреть, что у нас тут открылось. Ага, все, вижу, что открылось. Блять, не вижу. Ага, все, теперь я уже вижу. Блять, следующее звено у нас там наверху. I know. Path is clear. We go deeper.
Есть. Значит, мы... Tough nut, are you? Don't fret. We're coming for you. А вот не помню, здесь было... А, мы здесь были. Ну, я не знаю, цепи только вот тут дорогу закрывали, да? Мы тут так везде вроде бы шастали. Ну, вроде да. Сейчас будем с боссом биться, я так понимаю. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Угу. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Так, ресурсы пригодятся. Christ, where are we now? Опять эти цепи, блядь, ёб твою мать. Так, двигаемся дальше. Miners. Left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Нам засвечивается, потому что тут телепорт или что? Так, 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 что мы имеем? Ага, цепь, походу, вон там, слабое звено, я понял. Так мы можем еще ниже, да, прыгнуть? Подожди, давайте сначала тут посмотрим, что на этом этаже. A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling.
Wasn't I always? Нашли что-то? Десять очков духа. Так, тут у нас веревочка. Угу. Так, сейчас посмотрим, что тут. I love doing that. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. You're standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. What do you think? Так, все, мы уже дорогу себе сделали. Бля, там ящик еще один. О. Может, мы туда и попадем. Ну, я вам скажу, большая тут локация, ёшкин кот. Надо сохраниться на всякий случай, блин. That body. Опять цепи, блядь. These must be Sebastian's remains. Curious. The priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. Типа это не Себастьян. And why? Призрак, который лжет. Могущественная сущность управляет Хелен с помощью любимого мужа. Вот это поворот. Sebastian is a doll, stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. Just tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker.
Я думаю, стрелять надо сбоку, бо мы не попадем в эти цепи, блин. Прям что-то жуткое, блядь, впереди. Watch out. Spectre possession. Second here. Lost in the dark. And one by one they died. We'll soon be out. Together. Little boy and me, but appreciate you staying close. Так, сундучок. Угу, опять вагонетка. Угу, я понял. Ну тут эта вагонетка больше никуда нам не сыграет роли. А чё под замком? А, все, я понял. Потому что оно спущено. Будем вниз спускаться. Блять, куда-то вообще, блять, в ад спускаемся, и богу. Я уже заколебался вниз. Как мы вообще сюда должны выбраться быстро? И они же не думают, что я буду своим ходом обратно по этой же дороге возвращаться. Это вообще будет гон лютый. Что тут еще? Где-то, я смотрю, есть костер, да? Угу. Кто рыл эту, блять, пещеру? Опять куча трупов, блин. Опять эти гребаные цепи, блядь. Они когда-то закончатся. The thought scares you. Aye. Так, хорошо. Мы уже близко. Ну, я уже готов подраться с этим, блядь, с крикуном. Воспоминания. They left me here to rot. They'll not have me. О, кострище. Кострище — это хорошо. Толку с этих навыков, мне некуда их накидывать. Так, хорошо. Предметы улучшать тоже дечего, да? Шляпа полная, короче.
Так, давай, то есть хотел сказать, телепортнулись, блядь, сохранились. These chains, an echo, I think. A vivid memory from the dead is somewhere near. Will you finally speak to me? Please let me go, Kakate. What? What are you? Unchain me, Pennington. You? No. No. You will return and unchain me, Pennington. Он, значит, знал его. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. That woman he jailed. Could this be all her? Her anger that binds it all. If that lass has enough rancor to outweigh the pain of scores of miners buried alive, well, she went through a lot. Another ghost channeling the wrath of lesser specters. Can't be a coincidence. Короче, понятно, здесь мы не This пройдем. ivy is well rooted in the invisible. Right? And therefore impossible to comb out. Это нам типа потом возвращаться, эту херню здесь расчехлять. Угу. Здесь какой-то подъемник. Вау, может на самый верх даже? Может мы после убийства этого зверя сможем вот эти вот корни уничтожать, что у меня такая чуйка. И мы здесь сразу поднимемся на самый верх. Ну, логично было бы. Так, что тут у нас? Опять эти цепи. Мать их за ногу. Да ладно, обойдем. Подождите, у меня есть одна мысль. Тут нету цепей сбоку. Ага, нет, я думал, вдруг пропустим какую-то херню. Все, походу, сейчас будет заруба. Can you see it? Not yet. I hear you, Pennington. Have you returned, Captain? At long last, will you free me? What happens if we do? I will crawl and climb and knock, and the captain will taste his own medicine. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken puppet, locked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us?
Кукольница, блядь. Что захотелось сказать пигелица, блядь. No chit-chat, then. Here it comes. Как ее бить, слушай, блядь, подожди. Ага, все, я понял. Get this next time. Бля. Her last strike weakened the chains. Free her. So close. Shite, this is useless. А, и надо дождаться момента. The chains are coming undone. This is your chance. Her last strike weakened the chains. Free her. Overhead, the roof is crumbling. Down there. The chains are coming undone. You'll all suffer like I suffered! None shall stand! Мощная чувиха, блядь. Release her! So long I fear the light. Give me a sign. I'll free you once I've taken care of them. Took away my freedom! Atea? Atea! Focus on my voice. It's a bloody thing. This is not pleasant. I see. Can I join in too? I've got you. They will know the pit! I can see the weakenings. Chained for so long! Call on me, Red. Надо еще подождать. Paperless! You are all dead! I can see the weaker links. Find me! The darkness, it devours me. Eats me.
Lead me to you! I'll get rid of all of you. Let me go right now! They sheep. Здесь за убийство, кстати, этих чуваков опыт не дает. Потому что здесь типа можно было бы фармить, наверное, их, да? They sheep. Look to me. Thank you. So close. You are all to blame for this! Call on me, Red. Все, хана ей. It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. I've had enough mines for a lifetime. Can we go now?
Случай, скрытый в глубине рудника, кукольница, которая хочет отомстить капитану. Кукольница связана с давней жертвой жестокости, проявленной капитаном Пеннингтоном. Угу. Что там за стволы? Слушайте, а здесь урон-то будет похлеще. Ну, блин, здесь бонус 40%, да. Угу. Так, ну хорошо. Страшная чертила была, конечно. Так, предлагаю немножко ресурсы тут пособирать. Я думаю, пригодятся ресурсники потом. What was that thing? Puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but the woman Pennington locked up is at the root of it all. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is in thrall to a trickster spirit. She can't be trusted either. Well, eventually, we'll get to take sides. Блять, я вокруг прошел, да? Шикарно, блять. These roots are too strong to be removed. I wasn't gonna try my hand at them anyway. Слишком сильные, бля. Зато здесь освободилась эта штука. Он также подтягивается, прям как и я, блин.
What is it? The rush after the fight. It'll pass. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no poet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Да, высоковато тут все, блин. Fresh air, at last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Всегда можно спуститься вниз, я так понимаю, да? Так, сейчас надо будет там, походу, у них движуха какая-то. This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye. The puppeteer is no more. The siege is lifted. Don't get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Guilt eats you from the inside. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is... Not now. She's not ready. We return with answers to find you in full mutiny,
Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. Понятно. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. You acted irrationally. You blamed the plague on a witch, yet applied a quarantine. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Sebastian's sway over Helen is dangerous. If she takes charge, so does he. But Pennington is depraved and merits no saving. What's your thinking? Ой, блядь, что делать? Сместить этого капитана? I have faith in Helen Priest. Step down, Captain. Perhaps you may begin to wash your guilt away. Do what you must and face the consequences. Cast the die. I will. You failed, Captain. As an officer, as a man. You brought a curse upon the people of New Eden. No. The fort needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. How Marif, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. When has a man seen and done too much? As a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. Я бы еще разобрался с призраком этой There is Хелен. much to do, and survive we shall. For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes.
We did what was needed. The story you tell is up to you. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Штукарь нам дали. Отдохните в убежище форта. Enough, John. I'll not listen to another moment of your ranting. 'Tis no rant, woman. Так. Пірс, привіт. Прикольна гра, але без мінусів. А які мінуси були в цій грі? Я щось не розумію, що тобі не сподобалось? Ну, мені тут все подобається, наприклад. Не знаю, я не відчув якихось мінусів, граючи в цю гру, тому що тут, ну, цікавий геймплей. Сюжет вообще дуже крутий. Потім це розслідування теж дуже логічно і розумно зроблено. Можливо, тут не дуже крута бойовка, але ця гра не про бойовку. Тут зовсім інша суть. Так, хорошо, давайте... Где наша, кстати, эта изба? А, вот она. Нам надо отдохнуть, чтобы мы уже закрыли это задание. Ну, здесь еще должны быть у нас, по-моему, какие-то расследования. Я так посмотрел по этой территории. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you Що мені тут сподобалося, тут оці два герої, вони дуже харизматичні. Disgusted by what we saw І then. дуже добре продумані діалоги. I hope they'll burn in Цікаво hell. читати. Якщо б тут ще був дубляж, це було взагалі фантастично. Бо я дуже багато ігор граю, і в багатьох іграх дуже слабкий сюжет, чи зовсім не цікаві діалоги, які просто не хочеш читати, їх просто скіпаєш постійно, та й все. А тут дійсно хочеться читати і більш погружатись в цю історію. І можна було б фільм зняти, до речі. Так, хорошо, нас ничего не разлучит, не забывай, кто ты. Ну, я пошел по плохой дорожке, типа я забираю души у людей, чтобы ее воскресить. Тут можно еще раз ее пройти, кстати, потом сделать так, чтобы было вознесение. Но это, в принципе, влияет только, наверное, на концовку. В самом геймплее, я смотрю, здесь ничего не меняется. Nothing can stand between us. Not even death. Not even death. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the Может, у нее сейчас этот навык появится? Smell the scent of wood smoke. Feel the warmth of your body. Feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's not just that. I thought I'd healed. I feel like I've taken 10 steps backwards. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it.
How could that be? Кошмар или сны? Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Still angry? Gloriously. О, теперь мы сможем эти корни расхерачивать. Ёшкин кот, какое здесь древо они впихнули. Силки. А что делают силки? А, она теперь может стрелять. Сжимая вуаль вокруг нее. Бля, у нас очков вот этих вообще нет. Бля, как бомжи, реально. Что-то так тяжело эти очки сущности, бля. Только этими заданиями можно их, кстати, нагребать. А здесь вообще все на сущность, смотрю, больше апгрейдов. При получении урона Редом следующая мощная атака наносит больше урона. Ага, если мы получаем, по-моему, по щам, да? А, мощная атака. Удар прикладом увеличит урон следующего выстрела из ружья. Кстати, там есть ружье, которое после приклада, по-моему, имеет 60% урона. Так тут можно еще вообще сделать 90, блядь. Ну хорошо, что тут? Ред наносит 20 больше урона, но получаемый им урон возрастает на 10. Ну, я не знаю. Попадание в уязвимое место из ружья восстанавливает очки духа. Бля, я прикладом не бью. Ред наносит... Давайте вот это больше урона наносит. Ой, а здесь я не знаю. Давайте, наверное, вот этот вариант выберем. Ну, будут все равно тут очки надо куда-то кидать. Дальше надо зарабатывать вот эти очки. Их тут реально до хера. Призрачный покров. Даже нету смысла сейчас читать, потому что очков нету, толку с того. Потом все равно забуду, перечитывать придется опять. Предметы мы не можем улучшать, у нас что-то пока ступор. Быстрое перемещение тоже закрыто, почему не могу понять. Ну да ладно. Хорошо. Так что мы теперь можем эти силки разбивать, я так понимаю. Ceridian? Holy shit. Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Was that really Ceridian? How did she pull that trick? I think maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Ага, типа я теперь на болото должен 100% вернуться, я понял вас. Типа нам двери закрыли, блять, можно через окно вылезти разве что. А мы бы вылезли? Да, мы бы вылезли здесь, кстати. Ну здесь высоковато. Высоковато, блин. Да ладно, давайте на болото. А, ну автоматически нас кидает на болото. Я думал вручную туда телепортироваться. Ну да ладно. Хорошо, пускай так. Горе и злоба. Вернуться на остров Сирайдиен, блять. Что за имена, блин? Бля, может она умирает? The veil is tearing at the seam. О. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. А ты можешь заключить силки сердцевину, кого получит воздержать его. Открывающий почву, плюща буду оказаться. Чтобы покончить, я должен уничтожить. Ага, все, я понял. Я понял. Так подожди, что я не так делаю?
Ага, все. Все, все. Разобрались, слава богу. С этими всратыми силками. Ага, можно теперь, короче, врагов в паутину захерачивать. Ага, все, я понял. Подобраться к этому плющу с другой стороны. Это мы можем, да-да-да. Ceridian's power wanes. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Ну, я так и понял, что она умирает, наверное, быстрее всего. Слушайте, я предлагаю тут эти силки открыть. Вот они, бля, тут на такой дистанции. Один и второй там, да? Угу. Подожди, а как их вообще открыть? Что-то я сердцевину не вижу саму. Странно, бляха-муха. А, вот сердцевина. Все. Здесь какой-то толковый сундук, а не какая-то шляпа полная, блин. Какие-то ресурсы, небось. Ну да. Лучше бы какую-то броньку или что-то дали интересное. А, и мы эти силки освободили, да, которые тут были? Все, я понял. О, кстати, здесь что-то еще есть, да? Подожди. Тут еще что-то было. Это что у нас? Призрачная паутина. Давайте еще эту призрачную... О, и тут еще плющ есть. Ёп твою. Что за паутина? Я что уже не помню прям. Ага, все, я понял. Блять, а где еще одно? Ага, ё-моё. Окей, я понял вас. Так подожди, а что здесь заросло? Мы здесь были тогда. Или мы просто путь сделали так, чтобы можно было сократить быстрее, да? Все, я понял. А не, подожди, а что за паутина там у нас? Она у нас так и осталась, да? Где-то внизу. Ну, давайте пойдем посмотрим. Просто уже этот остров зачистить было бы неплохо. Нам еще потом по карте надо будет позачищать эти все силки. Где эта херня, кстати? А, она где-то там. А, все, я вижу ее.
Прикидывайте, мы еще паутину не можем разбивать. Все, она у нас под замком. Значит, еще у нас навык с паутиной должен появиться. Все, я понял. Это еще одно древо, что ли, получается? Так, это я понял. С этим мне понятно. А у нас еще есть... Ага, коварный плющ еще один есть. Окей. Коварный плющ. Он где-то сзади находится. Nobody's home. I can feel it. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Sharpshooter. Years of practice. Да, мы этот плющ расчехлили. Crows. They flock to that great tree up there. Бля, подожди, мы что-то не туда побежали. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Так, может что-то... О, хорош, нашли нычечку. По-моему, духа больше дадут. Угу. Короче, все самые интересные фишки имеет это Антея. У меня просто тупо чувак силовик. Рубить. А что с домом случилось? А, все, я понял. Это такая замануха. Oh there. Where could they be? Подожди, она говорила про воронов, которые к какому-то дереву там слетаются. Это про что она говорила?
Что-то ничего не понимаю. Где она вообще, эта подруга, бля? А, я понял, где она. Там же были эти камни какие-то, помню. Все. Вот сюда нам надо идти. Все, я вспомнил. Вот здесь она где-то, блядь. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Это тот чувак. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. Ол-Солом. Одни боссы пошли, блин. В этой игре прям. Soldiers, bring me her head! Standing by. Leave her alone! Handle this. Take on, soldiers, and time is on my side! Ты зараза такая малая.
Blasted pest! Пошел нахер, блядь. Забудскали чувака. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Отдохнуть в убежище на острове. Понятно. Want to talk about it? I will do. Горе и злоба. А, вот он. What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain.
Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rulebook. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Your ghosts were killing you. They almost pushed you to insanity, but you pulled through. I let myself be drowned. You're the one who pulled me out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me from within, and it's growing. I don't know what's happening. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world, but through you I still feel like myself. I cling to this. Юра, привет. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the living. I only care for what I can take from them. Do you feel that way about me too? No. У них, короче, диалоги поменялись из-за моих решений. We're reclaiming our world. The only way we can. Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Не, я хочу воскрешение. Мы идем уже этой дорогой. Второй раз, если проходить, можно на Вознесення. Бач, жінка не тільки майно забирає, коли уходить, она ведь душу цього Реда. Но это было его решение, ты сам понимаешь. Если для него вся жизнь это эта женщина, я не могу его винить. Thank you. Thank me when you're back. В каком-то фильме было такое выражение: без тебя пусть этот мир сгорит в огне. Для многих людей, блин, вторая половинка значит намного больше, чем собственная жизнь. Но я это могу понять, наверное. Не, ну ты прикалываешься, а я всерьез говорю просто про эти вот. Диалоги читаю, они здесь очень серьезные. А, это то, что мы сейчас наделали, нас подытожат, да? Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future? Chained as she is to Надо как-то в этой Пирс изгнать этого духа, который не является ее мужем. Я думаю, там будет такое задание. Все для тебя. Доброї, гарної гри. Да, дякую. Новые дела присутствия. У Ньюида появились новые дела о присутствии. Покинув убежище, откройте карту с помощью, чтобы увидеть нужно. Ага, ну это мы сейчас разберемся. Так, давай выйдем и посмотрим на карту. Что за новые дела? Я так думаю, что там будут всякие расследования. Сейчас нам накидают пачку, как всегда. Ну да ладно, мы там очки качать только через эти расследования можем. Давайте глянем на карту, что у нас есть. Пока паутину мы не можем расчехлить. Но мы можем... Ага, вот есть.
Присутствие дела. И мы, наверное, сюда пойдем. Из знака 2 вопроса тут есть, кстати. И тут аж 3. И тут еще есть доступно доп. Задание. Дарить, колотить. Тут у нас плющ. Вот еще. О, игра это не быстро будет. Быстро ее не пройти, блин. Ну, в принципе, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что тут интересное задание. Ага, вернитесь к Нелли, это чтобы забрать награду. И появилось еще одно здесь. Угу. Ну, мы плющом здесь можем пройти, теперь здесь пройти плющом. Где еще был плющ? Тут был плющ. Тут еще знак вопроса был. Этот сундук нам не хватает. Тут плющ был. Бля, вот тут еще есть. Ну, короче, здесь есть что делать. Я сохраняюсь, бы тут мне уже бабуля звонит. Все. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.